Oma Gyantimidandasya Ganangana Shalakaya Chakshuni Militam Jena Tasmaya Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Maro Vishnam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadanti Sva Padantikam Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasari Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare Hare Hare. Once again, welcome to sacred Radhakund, Shyamakund. И снова же добро пожаловать в это священное место Радхакунды и Шьямакунды. We have a particularly wonderful setting here, a little private from what else is happening around there, so we can properly hear and chant. И у нас здесь такая очень хорошая обстановка, она как бы закрыта от всего того, что происходит снаружи, чтобы мы могли погрузиться в воспевание. And we thank the temple authorities for giving us this opportunity. И мы благодарим храмовый менеджмент за то, что дали нам такую возможность. So it's our extremely good fortune today to be visiting this sacred abode of Radhakund. И это наша величайшая удача, что мы сегодня посещаем такое священное место. To set the scene, and I don't know if you can translate that into Russian, but to set the scene, I thought we would quote the Pranam mantra for Radhakund given by Narayan Bhatt Goswami in his illustrious Braj Bhakti Vilas, chapter 4, verse 1. И, как мы говорим по-английски, как бы для того, чтобы подготовить сцену, мы можем процитировать пранам мантру Радхакунди, которая дала нам Нараяна Бхатта Госвами в своей Браджа Бхакти Виласе, глава 4, стих 1. Krishna Krita Stava Yeva Namastubhyam Vanaya Cha Shapa Lakyam Varam Dehi Krishna Sabhagya Dehine. O playground of Sri Krishna, O beautiful Sri Kunda, you are able to give all good fortune. I offer my respectful obeisances unto you. О, игровая площадка Шри Кришны, о, прекрасная Шри Кунда, ты способна подарить всем удачу. Я выражаю тебе свое почтение. Perfect way to start. Это просто идеально подходит. Just like when you first greet your spiritual master, you an important person, you bow down and chant their pranam mantra. Это подобно тому, когда вы встречаете какого-то важного человека или вашего духовного учителя, вы склоняетесь и читаете пранама мантру. So in beginning to speak about Radhakund, we offer our pranam mantra. И когда мы начинаем говорить о Радхакунде, мы предлагаем ей пранам мантру. And we can also refer to Srila Rupa Goswami's Upadeshamrita. Но мы также можем ссылаться на Упадешамриту Рупы Госвами. Where I could say now, because this book is all around the world, he famously says, И где, как я сейчас могу заявить, что это известно во всем мире, он очень известно говорит, that the holy place of Mathura is spiritually superior to Vaikuntha because Krishna took birth or appeared there. Он говорит, что святое место Мадхура, оно духовно превосходит Вайкунтху, потому что Кришна явился там. And superior to Mathura is the forest of Vrindavan because Krishna's Rasa Leela pastimes took place there. Но выше Мадхуры находится лес Вриндавана, потому что там происходили игры Раса-лилы Кришны. And superior to the forest of Vrindavan is Govardhan Hill because Krishna raised the hill with his own divine hand and had loving pastimes there with his cows and the friends and the gopis. Но выше леса Вриндавана находится холм Гавардан, потому что Кришна лично поднял холм своей божественной рукой, и он проводил там любовные игры со своими коровами, друзьями и гопи. But above Govardhan Hill, above Vrindavan Forest, above Mathura, and above Vaikuntha, or any other place for that matter, is the most sacred place of all, Sri Radhakund. Но над холмом Гаварданом, над лесом Вриндавана, над Мадхурой, над Вайкунтхой или любым другим святым местом, самое священное место из всех — это Шри Радхакунда. And of course, in his illustrious Upadeshamrita, Rupa Goswami mentions that great devotees like Narada, Lord Shiva, etc., they rarely even get to see Radhakund because of its very elevated status.
Но также в своей Упадешамрите Рупа Госвами упоминает, что великие преданные, такие как Нарада, Господь Шива, им редко удается увидеть Рада Кунду из-за своего высокого статуса. So one might naturally wonder how we, members of the International Society for Krishna Consciousness with our backgrounds, are allowed to visit here. И поэтому мы можем задаться вопросом, как мы, как члены Международного общества сознания Кришны, со всем нашим прошлым, как нам вообще разрешено сюда приезжать. You don't have to search for answers. И вам не нужно искать ответы. There's only one answer to why we're sitting here, and that is the mercy of Srila Prabhupada, the founder Acharya of the International Society for Krishna Consciousness. И есть только лишь один ответ – это милость нашего Шрила Прабхупады, ачарьи-основателя сознания Кришны, нашего общества. Of course, that's causeless mercy. He's bestowed it upon us even though we weren't qualified in the beginning. Still, he gave the mercy to us. И, конечно же, это беспричинная милость, потому что мы не были квалифицированы с самого начала, но Шрила Прабхупада дает нам эту милость. He gave his love to us. Он дает нам свою любовь. But as we've said many times, love is reciprocal. Но, как мы упоминали много раз, любовь взаимная. So we have a debt. We'll never be able to pay the debt back to Srila Prabhupada, but we can try by fulfilling what is a desire very deep in his heart to spread the Sankirtan movement all over the world. И вот поэтому у нас есть такой долг, который мы никогда не сможем отплатить, но мы можем попытаться это сделать, распространяя движение Санкиртаны по всему миру. And frankly, it's our, we have to say, humble service in helping him spread the Sankirtan movement that, in one sense, qualifies us to come here. И вот на самом деле вот это служение, оно очень смиренное служение, но вот это служение, оно дает нам квалификацию приезжать сюда. Who's the head of the Sankirtan movement? Sri Chaitanya Mahaprabhu. И кто является главным в движении Санкиртана? Это Шри Чайтанья Махапрабху. And by his mercy, we can approach the lotus feet of Srimati Radharani. А по его милости мы можем дойти до лотосных стоп Шримати Радарани. And that is so beautifully expressed by Srila Prabodhananda Saraswati in his Chaitanya Chandamrita text number 88. И это прекрасно изложено Шрилой Прабодхананда Сарасвати в его читании Чандрамрити, 88 стих. Yata yata gora padara vinde vrindeta bhaktim krita punya rasi. Tata sotat sarpadi hridaya tashmat radhapanamboja sudambarashi. One of my favorite verses. To the degree that we surrender to Lord Chaitanya's service, to that degree we acquire qualification for service to Srimati Radharani's lotus feet in Braj. Это является одним из моих любимых стихов. И там говорится, в той степени, в которой мы предаемся служению Господу Чайтаньи, в той степени мы обретаем право и квалификацию служить лотосным стопам Радарани во Врадже. So of course, as anyone can imagine, or as we know, by the mercy of our acharyas, the original Radha Kund and Shyamakund are in the spiritual world, waiting for us. И, конечно же, как мы знаем, по милости наших ачарьев, изначально Рада Кунда и Шьяма Кунда, они существуют в духовном мире, они как бы ждут нас. So an introspective person, a person who's eager to advance in Krishna consciousness and understand everything, they might inquire, how did these lakes, we say in Sanskrit kunds, how did they come from Goloka to Gokula? И, конечно же, человек, которому очень интересно это узнать, он может задаться вопросом, как же вот эти вот озера, или как на санскрите мы говорим кунды, они пришли сюда. During the time of Krishna's descent here 5,000 years ago. Во время того, как Кришна был на земле 5000 лет назад. Well, it's described in several shastras, but I'd like to quote the Garga Samhita today. И это описано в разных шастрах, но я сегодня хотела бы процитировать Гарга Самхиту. And many of you may be familiar with this pastime. И, может быть, многим из вас покажется знакомой эта лила. One day in Goloka Vrindavan, Krishna, who was about to appear in this world by his mercy, he requested Srimati Radharani to join him in his pastimes on the earth. Один день на Галоке Вриндавана, когда Кришна готовился прийти сюда, в материальный мир, он спросил Шримати Радарани присоединиться к нему в его лилах здесь, на земле. Garga Samhita goes into great detail, but eventually Radharani, she replied that she would come,
but only if the Jamuna River, the forests of Vrindavan, and Govardhan Hill descended with them, because they need the atmosphere for their loving pastimes. The atmosphere is very important. If you're in tamas or rajas or goodness, you need an atmosphere, spiritual atmosphere. Radha and Krishna, they love Sri Vrindavan Dham. И, конечно же, Гарга Самхита описывает это все очень подробно, но в конце концов Радхарани, она ответила Кришне, что она придет, она отправится с ним в этот мир, но только если река Ямуна, леса Вриндавана, а также холм Гавардан, они также придут сюда, потому что им нужна определенная атмосфера для их любовных игр. She made this request, I'll come, but these three things have to come with us. Она сделала такую просьбу, и она сказала, я приду, но только если эти три вещи, они будут там. Now, last night when I was doing some research, I was very happy to find in chapter 2, text 7 of Garga Samhita, her exact words to Krishna requesting. И прошлой ночью я сделала такое маленькое исследование, и я был очень счастлив найти точные слова Шримати Радхарани, которые описаны в Гарга Самхите, 2 глава, текст 7. Shri Radha Ovacha Yatra Vrinda Vanam Nashti Na Yatra Yamuna Nadi Yatra Govardhano Nashti Tatra Mena Mana Shukam. Shri Radha said, my heart cannot be happy in a place where there is no Vrindavan forest, no Jamuna river, and no Govardhan hill. Шри Рада We get the сказала, Sanskrit, we get the words from her lotus mouth. Шри Рада сказала, мое сердце не может быть счастливым в том месте, где нет леса Вриндавана, реки Ямуна, а также холма Гавардана, и мы получаем вот точные слова на санскрите, которые сказала Радхарани. So Radharani, one of her names is Anapayini. Anapayini means she's never separated from Krishna. И одно из имен Шримати Радхарани — это Анапаяни, что значит, она никогда не находится в разлуке с Кришной. So Krishna agreed, and those transcendental places appeared here in Vrindavan. И тогда Кришна согласился, Or Vrindavan came here to this place. и вот эти трансцендентные места, они спустились сюда, во Вриндаван. So because Govardhan Hill appeared, naturally Radhakund and Shamakund appeared as well. И потому что явился холм Гавардан, естественным образом Радакунда и Шьямакунда также явились. For technically, Radhakund and Shamakund are part of Govardhan Hill. Потому что технически Радакунда и Шьямакунда, они являются частью холма If you Гавардан. could go up in a helicopter, or you could ride the drone, as Nanda Vrindavan puts it up in the sky, and you look down, you would see that Govardhan Hill is in the shape of a peacock, like a sleeping peacock. И подобно тому, если бы вы поднялись вверх и увидели, посмотрели на холм Гавардан сверху, как, например, на вертолете или на дроне, как Ананта Вриндаван запускает, тогда вы бы увидели, что Гавардан, он в форме павлина. The peacock's kind of curled, like his head is kind of curled like that, and the two eyes of the peacock are Radhakund and Shamakund. И вот павлин, он так чуть-чуть наклоненный, его голова чуть впереди, и двумя глазами павлина являются Радакунда и Шьямакунда. Now, exactly how Radhakund and Shamakund appeared, the detailed here on earth, is described in Shastra, beginning with King Kamsa sending a demon named Aristasura to Vrindavan to kill Krishna, but we'll tell that detailed pastime another day. И сейчас в точности, как Радакунда и Шьямакунда, они явились здесь, на земле, описано в Шастре, там начинается все с царя Камсы, когда он отправил демона, которого звали Ариштасуры, во Вриндаван для того, чтобы убить Кришну. Но мы расскажем эту лилу, игру в другой день. Because I'd like to take the time today to glorify those personalities who lived here 500 years ago and revealed to us the glories of the Dham. Потому что я хотела бы занять сегодняшнее время, раскрывая вам славу тех личностей, которые жили здесь, на Радакунде, и благодаря которым они явили нам славу Радакунды. So the two lakes appeared in Krishna's pastimes, but in due course of time, these two sacred lakes disappeared from everyone's vision, time. И вот явились, по милости Кришны, 5000 лет назад эти два озера, но с течением времени вот эти два святых озера, они просто исчезли из взгляда всех. But as many of us know, fortunately they were rediscovered by Lord Chaitanya Mahaprabhu when he visited Vrindavan 500 years ago.
Но к нашей удаче, как мы все знаем, их вновь обнаружил Господь Чайтанья Махапрабху, когда он посетил Вриндаван 500 лет назад. In his youth, Mahaprabhu had pastimes in Navadvip. When he took sannyas, he went to Jagannath Puri, but he took a trip around India also, and he also came to Sri Vrindavan Dham, came back home, because he's the combined form of Radha and Krishna. Sri Krishna Chaitanya, Radha Krishna Nayanga. И вот в своей юности Махапрабху, он был в Навадвипе, далее, когда он получил саньясу, он отправился в Арису, но затем в своих путешествиях он пришел во Вриндаван. И почему же он пришел? Потому что он является объединенной формой Шри Рады и Кришны, он не отличен от них. Now upon reaching Vrindavan, actually it was the year 1515 that he arrived, he just started wandering through the forests of Vrindavan. И когда Господь Чайтанья Махапрабху пришел во Вриндаван, на самом деле это было в 1515 году, он начал бродить по 12 лесам Вриндавана. Being a Vignaneshwarat, meaning all-knowing and omnipotent and all-knowing, he came here in this area and he inquired from the local people. He said, "Tell me, where is Radhakund?" И вот Господь Чайтанья, он является Вигьяна Сарват, он знает, что все происходило в прошлом и будущем. И вот он пришел сюда, ко всем местным людям, и он спросил, пожалуйста, скажите мне, где Радакунда? But the local villagers were a little surprised. "Excuse me?" They asked Mahaprabhu. He said, "Tell me, where is Radhakund?" Но деревенские жители, они были удивлены, они спросили, что, простите. Господь Чайтанья еще раз спросил, скажите мне, где находится Радакунда? But again, through the millennium, through 5,000 years, the lakes had disappeared, and the local people had forgotten about Radhakund and Shyamakund. И вот спустя время вот эти озера, они исчезли, и люди забыли о том, что существует Радакунда и Шьямакунда. So understanding the great importance of this place as the highest place, actually, of Krishna's Leelas, Mahaprabhu took it upon himself to discover these two lakes for the benefit of the whole world. И понимая вот это вот значение и важность этих двух озер, Господь Чайтанья решил самому найти вот эти два трансцендентные озера для того, чтобы помочь всему миру. He started walking around this area, and in the midst of a large field, which at that time was just behind it, there were two very small ponds. I was reading in detail last night. One was surrounded by kadamba trees, and the other was surrounded by tamal trees. И когда Господь Чайтанья проходил по вот этой вот местности, раньше это являлось просто большим полем, он видел два маленьких как бы пруда, и один пруд был окружен деревьями кадамба, а другой пруд был окружен деревьями тамала. One acharya says the ponds were only waist deep at their deepest point. И ачарьи говорят, что самая глубокая точка вот этих вот озер, это было как бы по пояс. The local farmers were using them for irrigation, to take the water and irrigate their. There wasn't much water there, but whatever was there, they were irrigating their local fields. И вот местные фермеры, они использовали эту воду для их собственной работы. Там не было много воды, но все равно они брали оттуда. So suddenly they see this tall, effulgent, beautiful sannyasi jump in one of the muddy lakes, and moving around, and then in the other lake, and he got out and he declared, "I have discovered Radhakund and Shyamakund." And they were like, "What? This is our irrigation. No, this is Radhakund, this is Shyamakund." И вот все вот эти местные жители, они смотрят на такого прекрасного, лунноликого, сияющего саньяси, и тут он внезапно запрыгнул вот в эти озера, он начал плавать и рассматривать их, и потом внезапно он воскликнул, что вот, сейчас я заверяю, что это есть Радхакунда и Шьямакунда. Они говорят, ну как же, это является нашим как бы способом в нашей работе. And while all the villagers kind of looked on, stupefied, like, what's going on here, he offered the following prayer to reveal to them and to us and for future generations what actually is this Radhakund. И все жители, они были в недоумении, и тогда Господь Чайтанья Махапрабху, он предложил следующие молитвы для нашего блага, а также для блага абсолютно всех людей. Standing before these villagers, he said, "Yatarada priya Vishnosh, tasya kundam priyam tata, sarva gopishu saivaika, Vishnur atyanta balaba."
Just as Radha is most dear to Krishna, her lake is also very dear to him. She is the most beloved of all gopis. From the mouth of Chaitanya Mahaprabhu. And the villagers went, oh, wow. Этот стих изошел из уст Шри Чайтаньи Махапрабху. Он говорит, подобно тому, как Рада, она больше всего дорога Кришне. Ее озеро, оно также очень дорого ему. Она самая возлюбленная из всех гопи. И тогда все жители сказали, о, вау. And then, overwhelmed with love, Mahaprabhu danced around Radhakund, and he danced around Shyamakund. Then he took some of the sacred mud from Radhakund and made tilak, and he put that tilak all over his body. Then he left, taking some of that Radhakund tilak with him. So nowadays you see, often devotees are wearing that dark tilak because they're following the example of Chaitanya Mahaprabhu. И вот поэтому вот переполненный любовью Господь Чайтанья Махапрабху, он танцевал вокруг Радхакунды, танцевал вокруг Шьямакунды, потом он взял вот эту глину, которая была на берегах, и он поставил себе тилоку, а затем он также собрал дополнительно эту глину, чтобы взять вместе с ним. Мы видим, многие преданные, они ставят такую тилоку с Радхакунды. And Mahaprabhu had come to Vrindavan with his servant, Balabhadra Bhattacharya. И Махапрабху пришел во Вриндаван со своим слугой Балабхадра So Бхаттачарьей. as they were walking away, Balabhadra Bhattacharya was again amazed by another pastime of Chaitanya Mahaprabhu. He kind of looked back at the lake like, wow, that was amazing. Radhakund, Shyamakund. И вот когда они уходили, Балабхадра Бхаттачарья, он был ошеломлен вот еще одной лилой, которая только что произошла, и он так оглянулся и подумал, о, вау, Радхакунда, Шьямакунда. So as to impress Balabhadra Bhattacharya of the transcendental nature of these lakes, and to impress that also within our hearts, Mahaprabhu spoke the following words to Balabhadra Bhattacharya. И для того, чтобы выделить вот эту значимость Радхакунды для Балабхадры Бхаттачарьи, также выделить значимость в наших жизнях, Господь Чайтанья сказал следующее. O friend, please meditate on Radhakund, which is beautified by pavilions draped in flowering vines. This lake is praised by the great splendor of Braja itself. Он сказал, о друг, пожалуйста, медитируй на Радхакунду, которая украшена павильонами и увитая цветущими лианами. Это озеро прославляется прекрасным великолепием Браджа. Its waters are filled with the beauty and sweetness of the divine couple's amorous pastimes. Его воды наполнены красотой и сладостью любовных игр божественной четы. And it is respectfully worshipped by Giriraj Govardhan. И ему почтительно поклоняется Гирирадж Говардан. So both by discovering Radhakund, rediscovering Radhakund and Shyamakund, and revealing their deep significance through these prayers, Mahaprabhu has made these lakes accessible to all of us. И так как путем открытия Радхакунды, так и Шьямакунды, и раскрывая также их значение, Господь Чайтанья сделал эти озера доступными каждому из нас. Actually, without the mercy of Chaitanya Mahaprabhu, no one can begin to fathom what is Radhakund. И на самом деле, без милости Господа Чайтаньи никто не может даже начать понимать духовное значение Радхакунды. Even something so-called insignificant in Krishna consciousness, I don't know what's insignificant, but something small like, I'm not this body. That's a big thing actually, but only by the mercy of Chaitanya Mahaprabhu can the people of this age understand anything about spiritual life. He's the Adi Guru. Даже что-то незначительное в нашей жизни, я не знаю, как пример привести, но, наверное, то, что я не являюсь этим телом, все это мы можем понять по милости Чайтаньи Махапрабху, потому что он является Ади-гуру. With all due respect, all present religious traditions need the mercy of Mahaprabhu to reach perfection. Со всем уважением, все духовные традиции, им всем нужно благословение Махапрабху для того, чтобы достичь совершенства. And again, one of my great heroes, and I'm sure you're great heroes as well, Prabodhananda Saraswati, he says that very perfectly in his Chaitanya Chandamrita verse 33. И опять же, один из моих героев, Прабодхананда Сарасвати, сказал в Чайтанья Чандрамрите стих 33. Listen to this. Послушайте. A stone, even if sprinkled with nectar, will never sprout a single blade of grass.
Камень, даже если его окропить нектаром, никогда не прорастит ни одной травинки. A dog's tail, no matter how carefully stretched out, will never become straight. Хвост собаки, как бы старательно он не был вытянут, никогда не станет прямым. A dwarf can reach out his arms as much as he likes, but he will never touch the moon. Карлик можно сколько угодно протягивать руки, но он никогда не коснется Луны. Similarly, those who follow religious rituals without the mercy of Lord Chaitanya will never attain ecstatic love for Krishna. Точно так же те, кто следует религиозным ритуалам, но без милости Господа Чайтаньи, никогда не обретут экстатической любви к Кришне. But for Lord Chaitanya simply rediscovering Radhakund and Shyamakund, it wasn't enough. Но для Господа Чайтаньи просто заново обнаружить Радхакунду и Шьямакунду было недостаточно. He actually desired that these two sacred lakes be excavated so that in the future pilgrims like us can come and see and even take bath in Radhakund and Shyamakund. Он действительно хотел, чтобы озера были раскопаны, чтобы в будущем такие паломники, как мы, которые приходили на Радхакунду, они могли воспользоваться всеми преимуществами, они могли омываться и там сидеть. So that service, because of excavating and bringing Radhakund and Shyamakund to their full glory to the eye, that service he entrusted to one of his dearest followers. Вот это вот служение, которое было очень-очень дорого для него, он как бы передал его своему дорогому слуге. If you have a very important mission that's very dear to your heart, you entrust that to someone you have complete confidence in. Если у вас есть какая-то миссия, которая очень дорога вашему сердцу, вы доверяете ее только тому человеку, в которого вы обладаете полной верой. Just like Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, he had this very strong desire to take the mission of Chaitanya Mahaprabhu to the whole world, particularly through the English medium. И подобно тому, как Бхактисиданта Сарасвати Такур, у него было вот это вот сильное желание, чтобы вынести вот эту вот миссию в английской проповеди. So who did he entrust that mission to? We would say his dearest son, Srila Prabhupada, and we see that Prabhupada was able to do it against all odds. И кому же он верил вот это вот служение, вот эту миссию, его дорогому сыну Шриле Прабхупаде, и все шансы были против него. So the service of taking those little muddy ponds and making them what they are today, that he entrusted to Srila Raghunath Das Goswami. И вот это вот служение, вот те озера, которые были, такие грязные маленькие озерки, он доверил это служение, чтобы сделать их такими, какие они сейчас, Рагунатхи Дасу Госвами. Srila Raghunath Das Goswami is our Prayojana Guru. Prayojana means the ultimate goal of life, attaining a love of God, particularly Braj Bhakti, will be quite clear here. И Шрила Рагунат Дас Госвами, он является нашим Прайоджана Гуру. Прайоджана Гуру значит, что конечная цель жизни. А какая же конечная цель жизни? Это достижение чистой любви к Кришне в Раджа Бхакти. Raja Bhakti, love for Radha and Krishna, and in his particular case, love for Srimati Radharani. Это любовь к Раде и Кришне, но в его личном случае это любовь к Шримати Радарани. And the entire life of Raghunath Das The entire life of Raghunath Das Goswami is actually you could say, a study in excellence. И вот вся жизнь Рагунатхи Даса Госвами, как так сказать, это можно это исследование в совершенстве. In preparation for this class, I was reading about him last night, and actually, I couldn't go to sleep. I stayed up most of the night because his life is so fascinating. И в подготовке к этой лекции я был настолько поражен, я не мог даже спать всю ночь, потому что его жизнь настолько удивительна. Actually, he was the first of the 6 Goswamis to meet Chaitanya Mahaprabhu. И на самом деле он был первым из 6 Госвами, который встретил Чайтанью Махапрабху. He was born in a fabulously wealthy family in a small village in West Bengal. Он был рожден в очень богатой семье в маленькой деревне в Западной Бенгалии. But from a very young age, he showed no interest in material life. Но с самого юного возраста он не показывал никакого интереса в материальной жизни. And without going into too much detail, at that point in his life, you could say against all odds, he eventually
joined Lord Chaitanya Mahaprabhu and spent 16 years with him in Jagannath Puri. И как бы вопреки всему, вопреки всем шансам, он в конце концов встретил Чайтанью Махапрабху и присоединился к нему в Джаганнатхапуре. Now that's significant because in those past times, Chaitanya Mahaprabhu was experiencing the deepest feelings of Krishna Prema. Он присоединился на 16 лет, и это было очень важно, потому что в тех лилах Махапрабху, он испытывал самые глубочайшие чувства Кришны премы. For all practical purposes, by that time Chaitanya Mahaprabhu had fulfilled one of two desires, and that was to inaugurate the Sankirtan movement for Kali Yuga. И на тот момент Шри Чайтанья Махапрабху уже исполнил свое желание, что он представил вот это вот движение сознания Кришны. But as we all know, Krishna in the spiritual world was just enamored by Radharani's love. He couldn't figure it out because he was the object of the love. Но вот как мы знаем, что вот в духовном отношении Кришна, он является объектом любви Шримати Радхарани, поэтому он никогда не мог понять вот это вот сути любви. So Krishna wanted to somehow experience the love of Srimati Radharani. И поэтому таким образом Кришна каким-то образом хотел понять и испытать любовь Шримати Радхарани. So he assumed the form of a devotee as Chaitanya Mahaprabhu so that he could experience what it's like to love Krishna in the highest degree. И поэтому вот он принял форму преданного для того, чтобы испытать вот любовь Радхарани в самой высшей форме. And we're talking about deep love, not the love of this world. It's quite superficial, although it seems deep, it seems complicated, but it's nothing compared to a drop of Braja Bhakti, real love. И мы говорим о настоящей любви, о вот этой глубокой любви, не о поверхностной любви этого мира, когда мы можем испытать вообще даже каплю этой глубочайшей любви. Elegance is truth spoken concisely. Элеганция — это правда, которая выражается в нескольких словах. Mahaprabhu was the embodiment of that because he left his teachings in the Shikshastra compares, just a few verses, everything's there. И Махапрабху был олицетворением этого, потому что он оставил нам Шикшаштаку всего лишь несколько стихов, но она прекрасно выражает настроение. And about love, what does he say? И насчет любви, что же он говорит? In this world there's so many useless, every single song, being quite strong here, sannyasis can speak, so, you know, so many songs about love, in the internet and the movies, but what is real love? Oh, Govinda, feeling your separation. I'm considering a moment to be like 12 years where tears are flowing from my eyes like torrents of rain. Krishna, I'm feeling all vacant in the world in your absence. This alone is love. Even beyond Vaikuntha, the official kingdom of God. И со всем уважением вот к материальному миру существует столько песней о любви, о материальной любви. Но что же является настоящей любовью? Это когда мы думаем: «О, Говинда, каждый миг разлуки с тобой кажется мне как 12 лет. Я чувствую себя опустошенным, и всего мира просто для меня нет. Слезы текут ручьем из моих глаз, и я жду с нетерпением встречи с тобой». So, more or less retiring from his preaching activities, which he had entrusted to some of his illustrious followers, Mahaprabhu retired to Jagannath Puri, especially into the Gambhira room, where he experienced very intense feelings of separation from Krishna, as Radharani experiences. It's great detail. It's quite amazing, all the different transformations that Mahaprabhu experienced in these loving sentiments. And Raghunath Das Goswami witnessed all those pastimes and heard about their essence from Srila Swarup Damodar Goswami. И вот как бы отрекаясь чуть-чуть, отходя уже от вот санкиртана движения, Господь Чайтанья отстранился, он проводил в большинстве своем времени в Джаганнатхапуре, в храме Гамбира, где он проявлял вот такие высочайшую любовь, высочайшую прему к Раду и Кришне. А Рагунат Дас Госвами, он видел эти лилы, а также он узнал об их сути от Шрилы Сварупы Дамодара Госвами. But then Mahaprabhu left. He gave up his pastimes in this world and he rejoined his associates in the spiritual world. Но потом Господь Чайтанья, он покинул этот мир, и он присоединился к своим спутникам в духовном мире. So at that point, Raghunath Das Goswami, he experienced intense separation from Lord Chaitanya. И в тот момент Рагунат Дас Госвами чувствовал очень глубокую разлуку с Господом Чайтаньей. As much as you are attached to something, when you lose it, to that intensity you feel separation.
Настолько, насколько мы привязаны к тем вещам, когда мы их теряем, мы скорбим на таком же уровне. So let us understand, if you come in contact with the most lovable person, Krishna's Madhurya Rai, he's the master of all Madhura, he's the king of all rasa, loving mellows. If you meet him and you're engaged in associating Leela with him, then you miss him. Who can imagine what that separation is? And that was felt by Raghunath Das Goswami. What else was there to achieve in life? And it was gone. И просто представьте, быть как бы привязанным к такому самому привлекательному, к привлекательной личности, подобно тому, как Кришна, он настолько сладкий, его называют Мадхурья Рай. И когда вот вы его теряете, что же может быть для вас более плохим, более скорбливым? Just like in old Vedic culture, when the king would pass away, his wives would perform sati, because the pain of burning in the fire was nothing compared to the pain of separation. Подобно тому, как в прошлые века, когда царь уходил из этого мира, его жены, они совершали обет сати, потому что вот когда они сжигали свое тело, вот этот вот пыл, вот этот жар огня, он ни с чем не сравнивался с тем, когда они теряли своего мужа. So Raghunath Das Goswami was thinking, there's nothing left to live for, so he decided to go to Vrindavan and end his life by jumping off Govardhan Hill. И тогда Рагунат Дас Госвами, он решил, что больше у него нет смысла жить, и он решил отправиться во Вриндаван для того, чтобы покончить с собой, спрыгнув с холма Говардана. But that wasn't going to happen. Но это не было тем, что будет Because случиться. there were devotees waiting for him in Vrindavan, devotees who had heard about Raghunath Das Goswami and how much mercy he had received from Chaitanya Mahaprabhu, whom they felt should share that mercy with others. So it wasn't going to happen. I'm going to jump off Govardhan Hill. No way. Потому что во Вриндаване было очень много преданных, которые ждали его, потому что они слышали о том, что он провел очень много времени с Чайтаньей Махапрабху, и они были очень вдохновлены увидеть его. И вот он думает, вот я сейчас пойду, спрыгну с холма Говардана, но нет, этого не должно произойти. The news had spread. There was no internet, there was no fax machines, there was no satellite telephones, but still, thousands of miles away, the Vaishnavas and Vaishnavis had heard of Raghunath Das Goswami, who was trained under Swarup Damodar Goswami in the service of Chaitanya Mahaprabhu. They were waiting for him. И вот его слава, она распространилась. В то время не было телефонов, не было никаких СМС и других компьютеров. Но вот эта слава, она распространилась о том, что Рагунат Дас Госвами, он придет во Вриндаван, что он был с Чайтаньей Махапрабху, и то, что он был как бы под опекой Шрилы Сварупа Дамодар Госвами. Actually, Srila Rupa Goswami Prabhupada, he writes so nicely in Vidagdha Madhava 113. И на самом деле Шрила Рупа Госвами пишет замечательно в Видагда Мадхави 1.1.3. Listen to this. Послушайте. The transcendentally attractive qualities of an exalted devotee popularize his presence everywhere, even though he may be hidden from public view, just as musk spreads its fragrance everywhere, even when locked away in a tight container. Трансцендентно привлекательные качества возвышенного преданного популяризируют его присутствие повсюду, даже если он скрыт от посторонних глаз. Точно так же, как мускус распространяет свой аромат повсюду, даже когда заперт в тесном контейнере. Isn't that beautiful? Не красиво ли это? It explains how, when he arrived in Vrindavan, Rupa Goswami and Sanatana Goswami, they were there. Well, wait a minute. Hold on. You're not going to go. И описывается, когда он пришел в Вриндаван, оба Рупа и Санатана Госвами, они говорили ему, подожди. They convinced him that it was better to stay in the world while living on the banks of Govardhan Hill, literally at Radhakund, and by his example and by his words, share the glories of Chaitanya Mahaprabhu and the process of devotional service with the whole world. And that he did for 40 years.
И они тогда убедили Рагунатху Дасу Госвами, что было бы лучше, если он останется в этом мире, живя у подножия холма Гавардана, то есть на Радакунде и Шьямакунде, и своим примером и своими словами поделится с этим миром славой Господа Чайтани и процессом преданного служения. И так он и делал это. So he went and he sat on the muddy banks of this little pond. It's still like the Mahaprabhu discovered it. And there he just did bhajan. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Which he had learned, realized, and perfected by the mercy of those many years with Chaitanya Mahaprabhu. И вот тогда он пришел на Радакунду, он сел на берега, и он просто воспевал Хари Кришна Махамантру, думая о тех годах, которые он провел с Чайтаньей Махапрабху. However, at one point, understanding that Lord Chaitanya desired that the holy places of Vrindavan be restored, he started thinking of excavating Radhakund and Shamakund, which again were still small ponds at that point. Но в один момент, понимая, что Господь Чайтанья Махапрабху хотел, чтобы святые места Вриндавана, они как бы восстанавливались, он подумал о раскопке Радакунды и Шьямакунды, которые в те времена были просто маленькими озерами. This is the nature of a Vaishnava. They may be perfected, but they're always thinking about the spiritual welfare of others. This is a Vaishnava as compared to Gyanis and Yogis and so forth. The Vaishnava is very... Otherwise, how are we sitting here? Prabhupada was sitting here, but he left to bring us here. И это вайшнавы, они всегда думают о том и жаждут, как помочь другим людям. Почему же мы сидим здесь? Потому что Шрила Прабхупада, он пошел, и он привел нас сюда. So he's sitting there thinking, this renunciate with just a loincloth and his mala, just taking a little prasad every day. I have to excavate this place for pilgrims to come, and it's going to require a lot of money, a lot of material. And he stopped. I'm a renunciate. How can I think about money? I'll fall down. Gave up the idea. И вот он отрешенный такой монах, он как бы сидит в набедренной повязке, и он целый день воспевает и занимается служением, и он думает о том, как же ему раскопать и установить вот эти озера официально, но потом он думает, для этого нужно очень много денег, но я являюсь монахом, отрешенным человеком, мне это не нужно, и тогда он как бы бросил эту идею. But Radha and Krishna, who live here eternally, either in Prakat or uppercut means manifest or unmanifest times. Radha and Krishna are always here. You have to understand that. They're here right now in their unmanifested pastimes. They understood Raghunath Das Goswami, the desire in his heart. So they arranged for an amazing, wonderfully pastime by which he got the money. He didn't have to raise a finger. It was a spiritual desire, so they fulfilled it. И мы должны понимать, что есть лилы Рады и Кришны, пракат и апракат, когда они проявлены и не проявлены. И вот он сидит, и как бы он пожелал, и Рада и Кришна, они всегда находятся здесь в своем непроявленном состоянии. И тогда Рада и Кришна, поняв его сердце, поняв его духовное желание, они организовали прекрасную игру или лилу, что ему даже не нужно поднимать было ни одного пальца, у него появились эти деньги. It's really mystical what happened. Это очень мистически то, что произошло. As he was thinking this way, there was this wealthy merchant on his way to Badrinath, Badrik Ashram in the Himalayan mountains, with the intention, like many people do, of giving, a lot of his wealth for building a temple for Lord Badrinath. И описано, что когда он думал в эти мысли, он был погружен в эти мысли, был очень богатый купец, и он шел на своем пути в Бадрикашрам, в Гималаях, и у него было такое желание построить храм для Бадринатха. This merchant was, I don't know if you've ever been there, Badrinath, it's a real climb. He had this big sack of gold, and he had soldiers around him. They were protecting him. I'm going to build a temple for Badrinath. And then he had a dream that night, the same time that Raghunath Das Goswami was thinking about but rejecting the idea of collecting money.
И вот можете себе представить, такой богатый купец, у него просто солидки золота он несет для того, чтобы пожертвовать, его окружает очень много охраны. И вот в тот самый момент, когда он уснул, Рагунат Дас Госвами, он сидел и думал о своих мыслях, и тогда у вот этого купца у него был сон. What did he dream? И о чем же он He had мечтал? this dream where the deity in Badrinath, Lord Badrinath, appeared in the dream of that wealthy merchant. He said, turn around, go to Vrindavan, a very sacred place, walk out a little distance, you'll meet one sadhu, his name is Raghunath Das Goswami. You give him all the money. I don't need it, you give it to Raghunath Das Goswami. I had this dream. И какой же у него был Not a сон? dream, we say vision. Какой же у него был сон? У него был сон, когда Господь Бадринат, он приходит к нему, к этому богатому купцу и дает ему наставление, чтобы он развернулся и пошел в обратном направлении. Он пошел и отдал все деньги Рагунатхи Даса Госвами для того, чтобы он раскопал Радакунду. И это как бы это не сон, это видение. They'd almost reached Badrinath. They had, I think, a couple kilometers left, right? They'd hiked all the way up. He woke up, he said, gentlemen, turn around. We're going back down. What about the gold? We're going to give it to somebody else. И вот у него Had to go all the было... way back down. Where's Vrindavan? У него было буквально 2 километра, осталось до Бадринатха, вот со всем этим золотом он шел, и тут внезапно говорится: «О, джентльмен, пожалуйста, развернитесь и пойдите в другую сторону, отдайте золото кому-то другому». And he came here to Radhakund. И он потом пришел сюда, на Радакунду. Where's Raghunath Das Goswami? And he's this humble, thin sadhu on the banks, you know, of Radhakund. He's there. Okay. But as he was handing the money to Raghunath Das Goswami said, rather you give the money to Jiva Goswami. И тогда он пришел сюда на Радакунду, и он спросил, где находится Рагунат Дас Госвами. И ему говорят: ну вон сидит, и там такой худощавый саду, который сидит на берегах, вообще у него нет ничего, и он просто воспевает Хари Кришна. И тогда он подошел для того, чтобы отдать ему эти деньги, и когда он отдавал ему, Рагунат Дас Госвами сказал, чтобы он отдал эти деньги Дживе Госвами. Because Jiva Goswami was like a good organizer. He was in the mood of yukta vairagya. Everything can be used in the service of Krishna, not for me, but for Krishna. He was very expert in organizing. So he took that money, Jiva, and he purchased the land that included Radhakund and Shamakund. And he oversaw all the excavation and managed you could say, all aspects of the construction we see today with their very eyes. All glories to Srila Jiva Goswami to have this vision. И тогда вот Джива Госвами, он являлся таким идеальным организатором, он был юкта вайраги, он знал, как все можно было задействовать в преданном служении Кришне, и он делал все это идеальным образом. И тогда вот ему дали вот эти деньги, и он купил землю, которая включала в себя Радакунду и Шьямакунду, а также он видел, как происходят вот эти раскопки, а также он помогал во всех аспектах, когда происходила конструкция всего. And what you could say, like in a typical mood, a traditional mood of renunciation, Raghunath Das Goswami, while all this is going on, you can imagine, he's just there chanting lakhs and lakhs of rounds. И просто представьте вот это умонастроение Рагунатхи Даса Госвами, когда все это происходит вокруг него, он просто сидит и воспевает очень-очень много святого имени. In fact, one of the services of Jiva Goswami, despite everything else he was doing, was that he took very nice care of Raghunath Das Goswami. И одним из служений Дживы Госвами было то, что он очень хорошо заботился о Рагунатхи Даса Госвами. Oftentimes, Raghunath Das Goswami was so deeply absorbed in smaranam, in remembering Radha and Krishna, he was unable to relate, you could say, for better word, relate to worldly affairs. He was just somewhere else. Hare Krishna, Hare. So Jiva had to take care of him. Потому что очень часто Рагунат Дас Госвами, он был очень глубоко погружен в мысли о Раде и Кришне, что он не мог иметь никакого отношения к мирским делам, он просто как бы находился в другом измерении. We say he was somewhere else. Where was he? In Smaranam. He was always remembering the divine pastimes of Radha and Krishna. This is the perfection of life. И мы можем спросить, где же он был с Мараном, он всегда был в памятовании игр Рады и Кришны.
And these things he knew, И эти вещи он знал. because in the spiritual world, Raghunath Das Goswami is the Gopi Rati Manjari. И потому что в духовном мире Рагунат Дас Госвами — это Гопи Рати Манджари. In some texts, Rati Manjari is also known as Tulsi Manjari. В некоторых писаниях Рати Манджари также известна как Туласи Манджари. And as Rati Manjari, she is 13 years and 2 months old. И как Рати Манджари ей 13 лет и 2 месяца. You could say, as Rati Manjari, Raghunath Das Goswami engages as a maidservant to Indulekha Saki. И как Рати Манджари, Рагунат Дас Госвами, он занимается служением как служанка Индулекхи Саки. Just like Rupa Manjari, who's Rupa Goswami, Rupa Manjari is the immediate assistant of Lalita Saki, who serves Radharani. See how close these personalities are to Radha and Krishna. Подобно как Рупа Госвами является Рупой Манджари, и она является близкой служанкой Лалиты Деви, поэтому посмотрите, насколько близки вот эти вот ачари к Радharani. Actually, it's very nice in his, he prays, actually, Raghunath Das Goswami in this world, he prays to Indulekha as follows. И это очень интересно, Рагунат Дас Госвами молится Индулекхе следующим образом. You know, in his Nitya Siddha, his eternal liberated form, he's praying to Indulekha because he is or she is her immediate servant. Вот в Нитья Сидхи, в своей вечной форме, он молится Гопи Индулекхе о своем вечном служении. That prayer is found in Stavavali, Seva Sankalpa, Prakasha Stotra number 9. И эта молитва найдена в Стававали Сева Санкалпа Пракаша Стотра 9. We're looking into the heart of an eternally liberated soul of Brajabasi. It's so unique, it's so rare, we're so fortunate, so blessed. И мы заглядываем в сердце вот этого чистого вайшнава. Это так уникально, это так как бы раритетом, мы настолько благословлены. So in Stavavali he prays, may my guru Indulekha instruct me in the art of making beautiful garlands of pearls, jewels, gunja, and flowers, so that I can decorate Radha and Krishna in the temple at the center of Radhakund. Пусть мой гуру Индулекха научит меня искусству изготовления прекрасных гирлянд из жемчуга, драгоценных камней, гунджи и цветов, чтобы я мог украсить Раду и Кришну в храме в центре Радакунды. Now, so often, or all the time being absorbed in that mood, again he became, how can we say, indifferent to bodily needs. И как обычно, он был погружен в это настроение, и он стал безразличным к своим телесным потребностям, While living at Radhakund. когда он жил на Радакунде. So much so, people admired him for this, he also became famous as the Vairagyacharya. И настолько, что он прославился, как стал известен среди людей, как Вайраги Ачарья, Or the spiritual teacher of renunciation. или же духовный учитель отречения. Like the Bible says, you can't love mammon, which means sense gratification, and God at the same time. It's one or the other. Most people choose the other. It should be Krishna. But if you're not absorbed in Krishna consciousness, you'll be enamored by all the so-called pleasures of this world. So part of the process of becoming Krishna conscious is to give up everything material, ultimately. И подобно тому, как Anartha-nirviti, then bhakti, real bhakti begins. Подобно тому, как в Библии говорится, что мы должны выбрать либо материальные наслаждения, либо Кришну, обычно либо Господа, и обычно выбирают люди материальное наслаждение, но мы должны выбирать другое, поэтому это называется бхакти. Now we can't imitate him, but we can imbibe the principle of renunciation. И мы не можем имитировать его, но мы можем перенять вот этот дух отречения. How do we, products of Kali Yuga, proceed, in renunciation? Well, Chanaka Pandit says in Niti Shastra, very simply, you can only give up something if you get something better. So if you get Krishna conscious, Krishna is present in the sound of his name, Krishna, Namad Chintamani Krishna, Chaitanya Rasa Vigraha. By tasting that nectar of Krishna's association, all your material attachments will eventually fall away. Have that faith.
И как же мы можем оставить вот это вот, отречься от этого мира? И это очень хорошо объяснено Чинаки и Пандитом в Нити Шастре. Он говорит, что мы можем что-то оставить, когда мы получаем что-то лучшее, и это очень логично. But we can worship Raghunath Goswami and admire him and follow his feet for his standard of renunciation. It can inspire us. И мы можем молиться лотосным стопам Рагунатхи Даса Госвами для того, чтобы достичь такого же уровня, чтобы он благословил нас. We're fortunate. We have the Bhagavat and we have the person Bhagavat. Мы очень удачливы, у нас есть Бхагават, и у нас есть личность Бхагават. So listen to his standard of renunciation and be inspired to give a few things up today. И поэтому послушайте о его духе отречения и будьте вдохновлены, чтобы перенять что-то. According to his vows, each day he ate no more than a leaf cup of buttermilk. И согласно его обетам, ежедневно он съедал не больше такой пиалочки из листьев пакты. He offered obeisances 1,000 times a day to the Lord. Он 1000 раз в день предлагал поклоны Господу. He chanted at least 100,000 names of the Lord daily. И он воспевал не менее 100 000 святых имен Each ежедневно. day he would offer obeisances to 2,000 Vaishnavas. Каждый день он предлагал поклоны 2000 вайшнавам. And constantly rendered service within his mind to Radha and Krishna. И он постоянно мысленно служил Раде и Кришне. And on the banks of Radhakund, he spoke for 3 hours every day about Chaitanya Mahaprabhu. And from those talks, Kaviraj Goswami, Krishnadas Kaviraj Goswami, was a young man. He was listening, taking notes. And from those notes, he wrote Chaitanya Charitamrita. It's all connected. And we're connected by Prabhupada's mercy. И каждый день на берегах Радакунды он 3 часа говорил о читании Махапрабху. А Кришнадас Кавирадж Госвами, как маленький мальчик, он сидел, слушал, внимал вот этим лилам и записывал. И таким образом он составил читание Чаритамриты. И поэтому все связано, и мы также связаны с этим. And not only that, he took 3 baths a day in Radhakund. И не только это, помимо того, он совершал 3 омовения в день в Радакунде. It says if one bathes in Radhakund, he gets the same love that Radha has for Krishna. And if one bathes in Shaimakund, he gets the same love Shaim has for Radha. И говорится, если кто-то омывается в Радакунде, тогда у него появляется такая же любовь, как у Радарани есть к Кришне. А если кто-то омывается в Шьямакунде, тогда у него просыпается такая же любовь, как есть у Кришны к Радарани. Now, Ekikudanandana, his mind was so fixed, he never deviated. He did these things every day for 40 years. И его ум, он был настолько сфокусирован, никогда не сходил с этого пути, он делал это каждый день на протяжении 40 лет. He did it with such precision. Chaitanya Charitamrita, Kaviraj Goswami says, and who was a witness, writes in Chaitanya Charitamrita. И он делал все это с такой точностью, что говорят в читании Чаритамрити, это то, что как наблюдали за ним. Very important verse. Очень важный стих. Ananta guna Raghunath era ke karibe leka, Raghunath era niyama yena pananera reka. Who could list the unlimited transcendental attributes of Raghunath Das Goswami? His strict, regular principles were exactly like lines on a stone. You can't erase them. His strict, regulative principles were exactly like lines in a stone. All glories to Raghunath Das Goswami, Parojana Guru. И кто бы мог перечислить безграничные трансцендентные качества Рагунатхи Даса? Его строгие регулирующие принципы были точными, подобно линиям на камне. Линии на камне их невозможно стереть. Подобно этому его строгие регулирующие принципы были подобны линиям на камне. Поэтому вся слава Рагунатхи Дасу Госвами. On top of that, he daily worshipped Govardhan Shila strictly as Chaitanya Mahaprabhu had given it to him. И более этого, каждый день он поклонялся Говардхана Шиле, которая была, как ему дал наставление Господь Чайтанья. And whenever he met a devotee who had just come to or just entered into Vrindavan, he would embrace that devotee and show him all respect. И когда он встречал преданного, который только что зашел во Вриндаван, он бы обнимал этого преданного и показывал, и как бы предлагал ему свои поклоны, и это вайшнав. So all this considered, that's a lot to do, right?
it took him 22 hours a day. И все вот это занимало у него 22 часа в день. It took him 22 hours a day. 22 часа. So sometimes, well, that meant he slept 2 hours a day or a night, and sometimes even not that. И это означает, что он спал всего 2 часа в день, а иногда он даже 2 часов не спал. Now it's important to mention, the more you read about this illustrious personality, Raghunath Das Goswami, you come to learn that much of his inspiration came from his association with Srila Rupa Goswami Prabhupada. И вот когда мы читаем о вот этом прославленном ачарье Рагунатхи Даса Госвами, мы узнаем, что его вдохновение в его жизни, оно пришло от общения со Шрилой Рупой Госвами. Rupa Goswami in particular, you could say, took Raghunath Das Goswami under his wing and blessed him in so many ways. И Рупа Госвами в особенности, он взял Рагунатха Даса Госвами как бы под свое крыло и благословил его многими способами. Because time is limited, we can't go too much into those transcendental pastimes, but take it for an absolute fact. They were very close. Rupa Goswami in so many ways inspired and also took care, as Jiva did, of Raghunath. Everyone wanted to render service to him. И так как время ограничено, мы не можем полностью рассказать эти лилы, но вот Рагунат Дас Госвами, он заботился о Дживе Госвами, а также и Джива в ответ он заботился от Рагунатхи Даса Госвами. But one day later in their pastimes, Rupa Goswami departed this world. Но в один день позже в этих лилах Рупа Госвами, он оставил этот мир. And again, Raghunath Das Goswami had to endure separation, just as he experienced separation from Chaitanya Mahaprabhu. He had to experience separation from a dear associate of Chaitanya Mahaprabhu. His heart was just broken into pieces. И опять же, подобно тому, когда ушел Господь Чайтанья Махапрабху, ему нужно было пройти через вот такую большую боль и разлуку. И когда ушел Рупа Госвами, его сердце, оно просто было расколото на части. Why does the Lord allow this to happen? Because on the transcendental platform, as it said, separation makes the heart grow fonder. When you're missing someone, you think about them. You know, when you're with them, few things are going on. When you're separated from them, your mind's just, moving and thinking so many wonderful things. So in separation from Krishna, the pure devotees, or any Vaishnava and Vaishnavi, our love for them is increased. And that's the whole goal of Krishna consciousness. И почему же Господь так делает? Это потому, что разлука, она заставляет нас, наша любовь растет. Когда мы не находимся рядом с человеком, которого мы любим, мы постоянно думаем о нем, наш ум постоянно погружен в мысли о этом человеке, и поэтому Кришна все делает таким образом, чтобы мы думали о нем, и наша любовь росла таким образом. Krishna consciousness is all about love. Сознание Кришны — это все о любви. I often say, the devotees love Krishna more than anyone's ever been loved before, and Krishna loves his devotees more than anyone's ever been loved before. What a wonderful arena that Prabhupada is ushering us into, these loving pastimes. They're just beginning. It will become better and better and better if you stick to the straight and narrow, as Raghunath Das Goswami did. И я часто говорю, что Кришна любит нас больше, чем кого-либо можно любить в этом мире. А мы любим Кришну больше, чем кого-либо мы можем любить в этом мире. И что же говорить об этом? Это все только начинается. Если мы будем идти по этому прямому пути, то это все еще и усилится. One time in Bhubaneswar, my illustrious godmother, Gaur Govinda Maharaj, he was doing a newspaper interview. I think some local newspaper came and was interviewing him and just asking, like basic questions. И однажды в Бхуванешваре мой дорогой духовный брат Гаур Говинда Махарадж, он брал интервью для газеты, и вот кто-то подошел и у него и задал ему вопрос, обычный вопрос для газеты. So the newspaper reporter had a pencil and a paper. He said, Maharaj, what's the goal of this movement? Like, what are you trying to achieve by this international society for Krishna consciousness? И вот тогда вот репортер подошел к нему с листиком и ручкой и спросил: Махарадж, а какая же цель вот этого движения, чего вы пытаетесь достичь? Young 22-year-old, aspiring journalist. Can you tell me what is Krishna consciousness? Мне 22 года, и я начинающий журналист. Пожалуйста, скажите мне цель сознания Кришны. Gaur Govinda Maharaj was a very deep rasic devotee.
А Гуру Говинда Махарадж, он был очень глубоким преданным Расике. So he paused and he answered, what is Krishna consciousness? Crying, 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 crying. И он спросил, что же сознание Кришны? И он ответил, это плакать, 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 плакать. The boy's like, should I print this? Yes. И вот этот мальчик-журналист спросил, мне нужно это напечатать? Махарадж ответил, да. So we are just getting a glimpse because we're trying to come off the bodily platform, but these things are known to us by Prabhupada's mercy. We can see the depth of Raghunath Das Goswami's love for Rupa Goswami again in Stavavali. И почему же мы это цитируем? Это для того, чтобы вот понять вот эти вот глубокие чувства. И опять же мы можем увидеть вот чувства Рагунатхи Даса Госвами, которые он записал в Стававале. Narottam says, Hari Guru Vaishnava. We love Guru, we love Krishna, we love Guru, and we love Vaishnava. Equally, it's all part of the formula. И Наротам Дас Госвами говорит, Хари Гуру Вайшнава, мы любим Гуру, мы любим Вайшнав, и мы любим Кришну. Это такая формула. So we can see how much Raghunath Das Goswami missed Rupa Goswami after his departure in the following stanza. И мы можем увидеть, насколько Рагунат Дас Госвами скучал по Рупе Госвами в этом стихе. Sunyayate maha goshtam girindro jagarayate vyagra tunda yate kundam jivato rahitashyame. Now that I no longer have the sustainer of my life, Sri Rupa Goswami, the land of Braja has become empty and desolate. Govardhan Hill has become like a great python, and Radhakund has become like the gaping mouth of a ferocious tiger. Теперь, когда у меня больше нет поддерживающего мою жизнь Шрилы Рупы Госвами, земля в Радже стала пустой и пустынной. Холм Гавардана стал похож на огромного питона, а Радакунда стала подобна разинутой пасти свирепого тигра. These verses help us look into the heart of perfected souls, Nitya Siddhas, who've never fallen down. What's more, our Braj Bhaktis. We want to know, what is Braj Bhakti? We're looking into the heart. They're revealing their hearts to us. We're so blessed. И вот эти стихи, они позволяют нам заглянуть в сердце вот этих нитья ситх, которые никогда не падают, они всегда находятся рядом с Кришной. И вот открывается завеса, и мы просто смотрим в сердце чистого преданного, мы настолько благословлены. Now that I no longer have the sustainer of my life, Sri Rupa Goswami, the land of Braja has become empty and desolate. Govardhan Hill has become like a great python, and Radhakund has become like the gaping mouth of a ferocious tiger. It's just mad in separation. Everything's lost. Prabhu hey, they sing like that. Prabhu hey, Prabhu hey, Prabhu hey. Теперь, когда у меня больше нет поддерживающего мою жизнь Шрилы Рупы Госвами, земля в Радже стала пустынной, холм Гавардана стал похож на огромного питона, а Радакунда стала подобна разинутой пасти свирепого тигра. Now we all know that the Sad Goswamis, the 6 Goswamis of Vrindavan, they lived without many personal possessions. They slept under a different tree every night, so many austerities, bathed in the cold lakes in the winter, and did their duties in the hot summers. И мы все знаем, что 6 Госвами, они жили без каких-либо личных каких-то потребностей. Они все спали под деревьями, ночь за ночью под разными деревьями, и они омывались в холодной воде. И You know, Vrindavan then was not like it is now. You know, now you can make phone calls, you can buy ice cream, you can get a pizza at the MVT, you know. Then there were very hard austerities. But there were places like Delhi, which wasn't far away, or Agra, where Akbar and different kings lived in great royalty with full, even the common citizens had something. Raghunath Das Goswami could have left Vrindavan to practice Krishna consciousness somewhere else.
И вот в те времена мы можем себе представить, что Вриндаван не был таким, как сейчас, не было телефонов, мы не могли пойти просто в МВТ, купить какую-то пиццу или заказать еще что-то по телефону. В те времена Вриндаван был совсем другим, очень аскетичным, и хотя даже были такие правительства рядом, как великие цари, Акбар, Рагунат Дас Госвами мог пойти и попросить все, что он хочет, но он не шел. But seeing Vrindavan like he saw, not as we see, our eyes are beginning to open. He didn't want to leave this transcendental abode even for a moment. Но он видел Вриндаван своим трансцендентным видением, и он не хотел покидать его даже на мгновение. What did he see? И что же он видел? If we want to see, it said a sadhu, he sees through his ears, not through his eyes. If we want to see what is Vrindavan, what is Radhakund, let's hear in Brajavilas Stava, where Raghunath Das Goswami explains what is this Vrindavan. Если же мы хотим увидеть, как же мы это можем увидеть, говорится, что саду он видит через свои уши, а не через свое зрение. Поэтому, если мы хотим увидеть, что же он видел, мы должны послушать стих из Враджавиласа Ставы. Listen to how he describes it. Послушайте, как он описывает. The delightful forest of Vrindavan, beautiful Govardhan hill, and the nectarian area of the Rasa dance, what to speak of other holy places, are not equal to even a single particle of Radhakund and Shyamakund. Let me take shelter of these two lakes which are more dear to Lord Krishna than even his own breath. He loves Braj, but he especially loves Radhakund and Shyamakund. И восхитительный лес Вриндавана, прекрасный холм Говардан и нектарная территория Танцараса, не говоря уже о других святых местах, не равны ни одной частице Радакунды и Шьямакунды. Позвольте же мне принять прибежище у этих двух озер, которые дороже Господу Кришне больше, чем дыхание его в собственной жизни. Он любил Вриндаван, но больше Вриндавана он любил Радакунду и Шьямакунду. He's a Brajbasi, he's a lover of Braj, the playground of God. Он Браджаваси, он очень любит Вриндаван. Famously, he wrote the following. И очень известно, он написал следующее. Even if I have the opportunity to bathe in the ocean of pure love of Krishna, and even if I have the pure devotees of the infallible personality of Godhead as my associates, I will not consent to live even for a single moment in any other place in Brajabhumi, even if the residents of Braj appear to be ordinary, and even if they fill my ears with useless talk, I pray that I may remain among them, eternally residing here in Braj. Now we know what to love, who to love, and how to love. И даже если у меня не будет возможность искупаться в океане чистой любви к Кришне, и даже если моими спутниками будут чистые, преданные, непогрешимые верховной личности Бога, я не соглашусь прожить ни одного мгновения в каком-либо священном месте, кроме Враджабхуми. Даже если жители Враджа кажутся обычными, и даже если они забивают мои уши бесполезными разговорами, я молюсь, чтобы я мог остаться среди них, вечно пребывая здесь во Врадже. Сейчас мы знаем, как нам нужно любить и кого нам нужно любить. Like a true Goswami, he just lived under a different tree every night. Как настоящий Госвами, он каждый день жил под разным деревом. Not affected by the austerities, just a tree. И аскезы на него никак не влияли, просто дерево. Nevertheless, two famous incidents caused Raghunath Das Goswami's well-wishers to construct a simple bhajan kutir for him so he could safely perform his devotional service. Но, тем не менее, с течением времени два знаменитых происшествия случилось, и они сделали так, чтобы доброжелатели Рагунатхи Даса Госвами простроили для него простой баджан-кутир, чтобы он мог безопасно выполнять свое преданное служение. They said, you have to live in a hut, you have to have a bhajan kutir, no more under the tree. He was forced by the love of the Radhakund Vasis. I'll tell you how that came about. И они сказали, теперь вам нужно жить в хижине, вы не можете жить просто на берегах и под деревьями, теперь вам нужно жить в хижине, и его как бы заставила это все любовь жителей Вриндавана. Two famous stories. Очень две известных истории. Would you like to hear? Хотели бы вы услышать? It's not getting too hot. Не сильно жарко. Are you awake? Вы не спите? Raise your hand if you're awake. Помашите рукой, если вы не And спите. raise your hand if you're sleeping. Поднимите руку, если вы спите.
So one day he was sitting on the bank of Shamkund, actually, deeply absorbed in his bhajan. И однажды он сидел на берегу Шьямакунды, глубоко погруженный в своем баджане. And actually being so absorbed, he didn't notice a pair of tigers emerged from the jungle right behind him. И, будучи настолько погруженным, он даже не заметил появления пары тигров из джунглей прямо за ним. And sensing that Raghunath Das Goswami was no threat to them, the tigers actually came to the edge of the lake, only a few meters away from him, started drinking the water of Radhakund, those fortunate tigers. И чувствуя, что Рагунат Дас Госвами не представляет для них угрозы, тигры, они пришли прямо к самому озеру, всего лишь несколько метров от Рагунатхи Даса Госвами, и начали пить воду из Радакунды. But suddenly a most amazing thing happened. Но внезапно произошло что-то замечательное. Lord Krishna, concerned for the safety of his devotee, appeared nearby to guard Raghunath Das Goswami from the two tigers. И Господь Кришна, обеспокоенный как бы безопасностью своего преданного, он пришел и стал рядом для того, чтобы защитить его. So he's doing his bhajan, Hare Krishna, Hare Krishna, the tiger drinking the water. It's dangerous. И вот он воспевает Махамантру Хари Кришна, а вот тигры, они And there's рядом пьют Krishna воду. nearby. И Кришна рядом стоит как стража. So then a few minutes later, Srila Sanatana Goswami was walking some distance away, and he saw Raghunath Das Goswami and the two tigers. И несколько минут спустя Шрила Санатана Госвами, который приходил на неком расстоянии, он увидел Рагунатха Даса Госвами и двух тигров. He saw Das Goswami, we say for short, Das Goswami, tigers. He was just about to call out, "Tiger, tiger!" И он увидел Даса Госвами, это мы так называем его сокращенно, и он думал вскрикнуть «Тигр, тигр!». But he decided not to call out because maybe it would scare the tigers who would eat Raghunath, so he remained silent. И он решил не кричать, чтобы не пугать этих тигров, потому что они могли съесть Рагунатха Даса Госвами. So the tigers, startled by Sanatana's arrival, actually quickly disappeared into the jungle. И когда тигры, они увидели Санатану Госвами, они быстро испарились в джунглях. And Sanatana Goswami watched in amazement that as the tigers left, Krishna also disappeared. There was no need for him to remain. И Санатана Госвами в удивлении увидел, как только тигры покинули, Кришна тоже ушел. Raki Krishna Mari Ke, Mari Krishna Raki Ke. If Krishna wants to kill you, no one can save you. And if Krishna wants to save you, no one can kill you. There was Krishna. I'll protect my devotee from the tigers. И если Кришна хочет убить вас, то никто не сможет вас защитить, а если Кришна хочет защитить, то никто не сможет вас убить. И поэтому посмотрите, как Кришна защитила тигров. So Sanatana Goswami had seen this all unfold, and when Krishna disappeared, he immediately offered obeisances to Krishna. И Санатана Госвами видел это все своими глазами, и когда Кришна испарился, он предложил поклоны. Then he came to where Sanatana Goswami came to where Raghunath Das Goswami was still immersed in his bhajan, oblivious to anything that had happened. И потом Санатана, он подошел к тому месту, где Рагунат Дас Госвами был до сих пор погружен в свой баджан, как бы с мыслью о том, что произошло сейчас. Actually, that spot is called Manasa Pavanagat. И Manasa Pavanagat. это место сейчас называется Манаса Паванагат. And when Sanatana Goswami came, Raghunath Das Goswami returned to external consciousness, and seeing Sanatana Goswami next to him, he bowed down and placed his head on Sanatana Goswami's lotus feet. You see their relationships. Тогда Рагунат Дас Госвами, он вернулся во внешний мир, в свое сознание, и увидев Санатану Госвами рядом с ним, он склонил свою голову и положил ее на лотосные стопы Санатаны Госвами. Посмотрите, какая у них дружба. So Sanatana Goswami said, "Do you know what just happened?" И Санатана Госвами спросил, ты знаешь, что произошло? You were so absorbed in chanting the holy names that you didn't notice two tigers that came there to drink water, but Krishna was standing right next to you to protect you. Ты не видел, что произошло, ты был так погружен в баджан, но два тигра пришли сюда, а Кришна явился для того, чтобы защитить. And we might think, oh, that's very nice, and yes, it is very nice, but Sanatana Goswami saw it a little bit of a deeper way.
И мы должны подумать, что да, наверное, это очень хорошо, Кришна явился, но Санатана Госвами видел это в глубоком смысле. He said to Raghunath Das Goswami, Он сказал Рагунатху Даса "My dear Госвами: Raghunath, we're supposed to be serving Krishna. Please don't take service from him again. Rather take care of yourself by constructing a small hut in which you can do your bhajan. Don't make Krishna serve you. We're servants of Krishna. He's there guarding you. If you get a little hut, we say in Russian, нет проблем, Prabhu." Duh. И мой дорогой Рагунат, он сказал: мы должны служить Кришне. Пожалуйста, не принимай служение от него снова. Пожалуйста, позаботься о себе, построй себе хижину или как бы соломенный дом, где ты сможешь совершать свой баджан, но, пожалуйста, не принимай служение от Кришны. So Raghunath Das Goswami, he took the instruction of Sanatana Goswami seriously. He actually requested some villagers to construct a modest hut for him. И Рагунат Дас Госвами, он принял наставление Санатана Госвами очень серьезно, и он попросил некоторых деревенских жителей создать самую простую хижину для него. But that's not the end of the story. Но это не конец истории. Before the villagers could complete that task, another occasion arose in which Sanatana Goswami saw Raghunath Das Goswami accept service from Sri Radha herself. And then he got a little stronger on him. Но до того, как деревенские жители смогли завершить вот задачу по построению этой хижины, что-то другое произошло, где Санатана Госвами опять вновь увидел Рагунатху Даса Госвами, как он принимал служение от Шримати Радхарани лично. Shall I share that pastime with you too? Должен ли я поделиться этой Okay, игрой? so the second incident happened before they could make the hut, the Bhajan Kutir for Raghunath Das Goswami. И второй инцидент случился до того, как они закончили строить хижину для Рагунатхи Даса Госвами. This second incident began early one morning after Raghunath Das Goswami had taken a seat on the bank of Shamakund to begin chanting Hare Krishna. И второй инцидент, он начался рано утром, когда Рагунат Дас Госвами, он сел на берегах Шьямакунда для того, чтобы воспевать Хари Кришна. And as always, he became fully absorbed. He didn't notice the passing of time. И, как всегда, он очень сильно погрузился и не заметил, как проходит время. Especially the increasing heat that was increasing because of the intensity of the rising sun. И, конечно же, вот этот очень сильный жар, который только увеличился из-за восхода солнца. And by the time it was 12 o'clock noon, the sun was directly over his head, and he was perspiring profusely, and his body had become badly sunburned, but he didn't notice it. He was just Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama. И к тому времени уже было 12 часов дня, и солнце находилось прямо над головой, а Рагунат Дас Госвами, у него было такое испарение, из него выделялся пот, а его тело, оно очень сильно сгорело на солнце, но он был очень сильно погружен и воспевал Хари Кришна. Then all of a sudden, Vrindavaneshwari, Srimati Radharani, unable to tolerate seeing her devotees suffer from overexposure, appeared behind. First it was Krishna, now Radharani is behind Raghunath Das Goswami, covering his head, his body with the upper portion of her veil to shield him from the sun's rays, while at the same time exposing herself to the full force of the sun. И внезапно Вриндаванешвари Шримати Радхарани, которая не могла видеть ее преданного, который очень сильно страдал из-за того, что его тело подвергалось такой солнечной опасности, солнечным лучам, она явилась за Рагунатха Даса Госвами. Сначала явился Кришна, но потом Шримати Радхарани лично пришла, и она держала такую свою верхнюю часть своей одежды над головой Рагунатхи Даса Госвами, тем самым как бы являя свое тело лучам солнца. It's always longer in Russian. So once again, Sanatana Goswami happened, was Purnamasi of course, happened to arrive on the scene. This time he was stunned by the sight of his worshipable deity, Shri Radha, and the thought of her kindness in serving Raghunath Das Goswami, shielding him from the hot sun.
И снова же Санатана Госвами, он пришел на эту сцену, и он увидел, что сейчас происходит, и он был ошеломлен видеть, как его божество, которому он поклоняется, Шри Рада, и при одной только мысли о ее доброте в служении Рагунатху Дасу Госвами. But then, just as suddenly as Radharani had arrived, when she glanced at Sanatana Goswami, she disappeared. She smiled at him and then she disappeared. И когда Радharani, она так внезапно появилась, и когда пришел Санатана Госвами, Шри Радха взглянула на него, она улыбнулась и потом также внезапно исчезла. So having had this darshan of Srimati Radharani on the banks of these lakes, Sanatana Goswami was overwhelmed with spiritual emotion, and he called out Radharani's name and fainted on the ground. И получая как бы даршан Шримати Радharani, Санатана Госвами, его очень сильно перевоплощали духовные эмоции, и тогда он воскликнул имя Шримати Радharani, и он упал на землю. Meanwhile, oblivious to this all, Raghunath Das Goswami still, Hare Krishna, Krishna, Hare Ram. So eventually, Sanatana Goswami came too, and he went over to where Raghunath Das Goswami was. И тем самым временем Рагунат Дас Госвами продолжал погруженно воспевать святые имена, а потом Санатана Госвами, он вернулся в свои чувства и подошел к нему. It's described he spoke very softly to Raghunath Das Goswami and brought him back to the external world. Hare Krishna. Описывается, что Санатана Госвами очень мягко заговорил с Рагунатха Даса Госвами и вернул его во внешний мир. And once again, he had to explain, first time you're taking service from Krishna, and now you're taking service from Radha. И затем он еще раз объяснил, сначала ты принимал служение от Шри Кришны, а сейчас ты принимаешь служение от Шри Рады. But this time he chastised him a little bit stronger. Но в этот раз он отчитал Даса Госвами более решительно. I'll share with you what he said to Raghunath Das Goswami. И я поделюсь то, что он сказал Рагунатху Дасу Госвами. Our lives are for serving Radha and her beloved Krishna. What kind of bhajan is it that not only takes service from Radha, but also separates her from her beloved? Because she's somewhere with Krishna, she had to leave. This is very deep. И он сказал что-то очень глубокое. Наша жизнь посвящена служению Шри Радхи и ее возлюбленному Кришне. Что же это за баджан, который не только отнимает у Радхи служение, но и отделяет ее от ее возлюбленного, потому что Радharani нужно было покинуть Кришну и уйти. If your chanting and remembering brings you bliss at the cost of inconveniencing Radha, Krishna and the gopis, then what good is your chanting? Если твое воспевание и памятование приносят тебе блаженство за счет причинения неудобств Рады и Кришне и Гопи, то какая же в этом польза? I told you to build a cottage so that neither Krishna or Srimati Radharani would have to come and serve you. Now serve them by constructing a kutir at once. Do not delay. And that's what he did. Raghunath Das Goswami, please build it quickly. And in a matter of 48 hours, there was this very humble, simple, but a place where he could do his bhajan safely. Nice instructions, very deep instructions, aren't they? Я сказал тебе построить хижину, чтобы ни Кришне, ни Шримати Радharani не пришлось приходить и служить тебе. Теперь служи им, построив кутир прямо сейчас, вот хижину, не откладывай. И так он и поступил, он построил вот эту хижину, она была такая скромная. So now that it wasn't easy to live in Radhakund at that time, it was a very basic existence, but the joy of service to the lotus feet of his Ishtadev, Srimati Radharani, far exceeded any difficulties that he encountered. И без сомнения это было не просто жить на Радакунде в то время, это было очень такое базовое существование в лучшем случае, но радость служения лотосным стопам его Иштадевы, Шримати Радharani, оно намного превосходило трудности, с которыми он сталкивался. And he himself has written as such, again in Stavavali, Abhishta Suchinam, verse 13. И он сам написал об этом в Стававале Абишта Шучанам, текст 13. He summarizes all that's happened. Он суммирует все, что произошло. On the strength of the service I have done to the pollen of Rupa Goswami's lotus feet, I am able to reside, even in times of trouble, by the shore of Radhakund at the base of Govardhan Hill.
Он говорит, благодаря служению, которое я оказал по лице лотосных стоп Рупы Госвами, я могу даже в трудные времена жить на берегу Радакунды у подножия холма Гавардана. He's summarizing everything we've shared with you today. Он суммирует все то, чем я поделился сегодня с вами. Protected by Rupa Goswami's friends and associates, I chant and hear the holy names of Sri Radha and Mukunda, which defeat even the sweetest nectar. I pray that Sri Rupa Goswami will always protect me. Под защитой друзей и спутников Рупы Госвами я повторяю и слушаю святые имена Шри Рады и Мукунды, которые побеждают самый сладкий нектар. Я молюсь, чтобы Шрила Рупа Госвами всегда защищал меня. As he's glorifying a Vaishnava, Vaishnavas wanted to glorify him. And this is Krishna consciousness, when we glorify each other, not find faults or criticize. That's not Krishna consciousness. И подобно тому, как Вайшнавы прославляют Кришну, Кришна также прославляет Вайшнава, и вот это является сознанием Кришны. In his Vaishnav Toshani, Srila Jiva Goswami very lovingly glorifies Raghunath Das Goswami. В своем Вайшнава Тошине Шрила Джива Госвами очень любовными чувствами прославляют Рагуната Даса Госвами. He writes, Raghunath Das has become world famous for being the friend of Rupa and Sanatan. Он пишет, Рагунат Дас стал всемирно известным за то, что он был другом Рупы и Санатаны. He always swims in the waves of the great ocean of love for Radha and Krishna. Он всегда плавает в волнах великого океана любви к Раде и Кришне. The greatest saints say that no one in the world can compare with Rupa and Sanatan Goswami. Великие святые этого мира говорят, что никто в этом мире не может сравниться с Рупой и Санатаной Госвами. But amazingly, Raghunath Das Goswami has attained a position equal to theirs. Но удивительным образом Рагунат Дас Госвами, он достиг положения, позиции, которая равна их позиции. So let us begin to conclude today with Raghunath Das Goswami's famous cry from his heart to his Ishtadev, Srimati Radharani, in his Vilap Kushmanjali, famous text 96. И давайте мы сегодня начнем завершать с молитвами, с известным плачем Рагунатхи Даса Госвами к его Иштадеву Шримати Радharani в его Вилапа Кушманджали, текст 96. Tabai vasmi, najivimi tvai vina, ite vignaya devitvam, nayamam charanam tikam. I am yours, O Queen. Please know that I cannot live without you, and bring me to your lotus feet, deep into the heart of Raghunath Das Goswami. Я твой, о царица, пожалуйста, знай, что я не могу жить без тебя, и, пожалуйста, приведи меня к твоим лотосным стопам. Это изошло из глубины сердца Рагунатхи Даса Госвами. And finally, we will finish today in a most appropriate way with Krishnadas Kaviraj Goswami's words at the end of every chapter of Chaitanya Charitamrita. И, наконец, мы закончим сегодня со словами Кришнадаса Кавираджа Госвами, которые он говорит в конце каждой главе читания Чаритамрита. Shri Rupa Raghunatha Pari Yara Asha Chaitanya Charitamrita Kahi Krishnadasa, praying at the lotus feet of Shri Rupa and Shri Raghunath, always desiring their mercy, I, Krishnadas, narrate Shri Chaitanya Charitamrita, following in their footsteps. Молясь лотосным стопам Шри Рупы и Рагунатхи, всегда желая их милости, я, Кришнадас, повествующий читание Чаритамриту, следуя по их стопам. Hare Krishna, all glories to Shri Prabhupada. Thank you. Вся слава Шриле Прабхупаде.